Our cherished viewers, today we present Komfo and Komfo Dada, their spiritual encounter in the spiritual dance. And this festival is taking place in Nkronza North, a place called Puana, and Abafo and it's a Komfo's festival. And we realized a spiritual confrontation between Komfo and Komfo Dada. That is why we've taken upon ourselves to showcase this wonderful African spirituality and cultural heritage. Stay tuned as we bring you more. Our cherished viewers, I welcome you to Pemampem TV. This is your favorite darling boy, Argentina. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. Abusuafo me mama kwaba ha Pemampem TV so na se wo hwe me a ene ye de amamre ne amane na ye brɛ mu na ye ka abibiri amamre ne amane di a na na obenya the authentic one yen na chese yen si trudo ematoa ai bani se obi nsi trudo ematoa na mum dia ani ehunu ene dia aso ate na yedi ho adanse enti na Pemampem TV wafa atom ho se mosomfo agemfena ene mene mo betwetwe nkomo ne awura tumi mu sunsun mu de wo ho ya ka kire mo enti wa ohwe se yigina ha yedi adanse na nya se ebia tekoka anase teka kire na yigina mu a yede bodawo dabi yen ye wadanse die ewo nananom tumi mu enti se yeba ne yebo nananom som ho adanse a enye se ye gina baabi na ye hwe na ye di ho nkomo daabi yenso ye wo som no mu a ye boa nananom a ye som a ye se ye bodawu se ne be ye wiase nyina ebehunu nananom som ho fareba enti me se Africa spirituality no na ye boa ama the African spirituality or the African cultural heritage no akọ wiase afa na nyina Enti yenche ho today we are taking you to Nkranza once again. Yesterday we were there and today we are going there again, and we are taking you through some of the cultural festival, the videos. We are going to do in-depth analysis for you to understand. We are going to center on some two personalities. We have Komfo Dada and Nana Edu. Komfo Edu and Komfo Dada engaged in a spiritual dance. It was very entertaining, but there are a lot of spiritual incantations and a lot of spiritual activities deep inside the dance. Was a spiritual activity. But if you are just a commoner or just a viewer, you may not identify what transpired properly. And we are going to diagnose that. But mind you, you also diagnose it in Ghanaian language. But before then, let me summarize the entire show for you to understand, should in case I convert it into our Ghanaian language. The issue is, we have festivals that pop up every year or every festival season.
And when they are starting the festival, we have a night that precedes the day. So in that night, before the day when the other festival activities goes on, the traditional or the high priest starts some kind of drumming and dancing and a lot of rituals in the night. And what happens is all these traditional priests around, most of them will come and dance and invoke their spirit to descend, and through that channeling and invocation of spiritual energies, now they will be influenced by those energies to dance. And one thing I realized is that Komfo Dada also shared a female priest into the dance. Later, I realized that another Komfo known as Komfo Dada came in and also took over the dance. And I realized that Komfo Boahema also came in to dance. And as the dance, various people, traditional priests were dancing, immediately I realized that Komfo Dada came back into the scene to dance with Komfo Dada. So in that dance, I realized that there were a lot of spiritual confrontation or challenge in that dance. And that is why I want to play back for us to watch and see how it transpired. And I want you to take a clue in it so that whenever you are watching any video that we bring or we post on our channel going forward in this coming festival season, you get the understanding of things that transpired in the festival. So let's go on and watch a bit of that video before we continue with further discussion. So you all bear me out, or you all saw what transpired in this dance. There were a lot of spiritual challenge. I saw some level of battle there. So they nearly collide. They nearly collide. But you realize something. You saw that the Achemade Penny, the chief drummer, that is how I'll put it, took the sand from the ground or the soil and threw them onto the feet of those people who were fighting. They all speak all those things that the Achemade Penny did, because the Achemade Penny is also a spiritualist and he understands the spiritual battle and the implications of what they were doing. So immediately he took the sand from the grounds and threw it to their feet. This is to, neutralize or to bring down that energies that are confronting each other and to help them to withstand any other forces that may be unfriendly. That is why you saw that kind of activity. So please, I want you to enjoy this very traditional festival or the drumming and dancing, but take a clue on how they are trying to, the Komfo Dada was trying to force Komfo Dada into a circular dance. We have a dance that they go around like this. They go around like this. So that time they charge or they
exert more energy, spiritual energy in their dance, and it is in the form of challenge. So they nearly collide. It got a time that they nearly collide. So please, if you're watching, this is a clue that I want you to understand, so that when you're watching the movie, it wouldn't be like you are just watching the traditional dance for maybe a fun that you may not understand what went on. So let's see, because there were different spiritual energies and they were conflicting with each other. I know you enjoy this kind of traditional festival, but one thing that I don't want to forget is that this activity, I told you, it precedes the day, so they start it in the night. So they call it, and they have a lot of dancing activities that goes on, and they call it dapa, dapa 2, omu etu dapa. That waykeeping, they call it in our language as dapa 2. So they are doing everything spiritually to set the ball rolling for the next day. Abusua sadia yɛhyɛ yɛn nkɔmmɔ twetwe no ase no ɛyɛ Komfodu ɛna wohu sɛ ɔsa no na ɛba honhom mu a Komfo Dada nso ɛna kyɛ sɛ wɔabɛtwa no ho no na ɛba sunsum mu anaa sunsum mu adwumadeɛ a na Komfodu ɛyɛ Komfo pani a kyɛ sɛ wadi mu ntintima paa a ɔba Ghana ɛne wiase afa na nyina amanfoɔ agye ne tum sɛ Komfo a wɔde nɔkorɛ ɛyɛ adwuma ɛno nti wɔde kan abɛbie kwan mu a ɛyɛ Komfo ba yi nso asi dwam a ɔno nso egu so a ɔdi asa na saa Komfo ba wɔ yɛ ohu ne yi ɛyɛ akyerɛmadefoɔ yi ɔmo firi ɛyɛ Amekurom na ɔmo a nso ɛna ɛteteeɛ anaasɛ ɔmo trainee ɛyɛ Komfo ba yi a ɔresɛe ɛno nti ɔyɛ product ɛma Amekurom ɛno nti ɔhwɛ a asa ɛna ɔde ato fam a ɔdi sunsum mu asa na suman no aba a te sɛ ɛsane no a ɔde ɛretwa ne ho na yɛkɔ a sunsum mu ɔmo kɔm sei a ayɛ a nneɛma bebree ɛyɛ a ɛsi nanso wonni sunsum mu aniwa a ɛnyɛ adeɛ sɛ wobɛte aseɛ anaa wobɛhu deɛ ɛrekɔ so ɛno nti momgye berɛ na monhwɛ nneɛma a ɛbɛkɔ so for free a hwɛadeɛ sɛ wohwɛ a hwɛadeɛ wotumi sɛ ɔresa no akomfoɔ no nyinaa ɛgyina hɔ a ɔmo ama no kwan sɛ ɔnsa nti ɔno nso agya yɛ asa a kyɛ sɛ Komfo foforɔ nso ɛbɛsi dwam Komfo foforɔ ɛbɛsi dwam saa ɛne teɛ saa Komfo wei ɛfiri baanofoɔ saa Komfo ɔno nso ɛyɛ product ɛma Nana Amekurom akyɛmade pani ɛna wohu sɛ wabɛfa bibi ɛwɔ fam no akyɛmadefoɔ nyinaa ɔmo pani no ɛna ɛda ɔmo ano ɛno nti Komfo ba yi a ɔresɛ yi ɔgye akɔmteteɛ ɛfiri ɛyɛ Nana Amekurom DMC kurom a kyɛ sɛ ɛdora a mede nadanseɛ ɛbrɛ mo ɛno nti ogu so a ɔresa saa ɛna nananom akɔmteɛ obi ɛsa kakra na watwɛn ama obi nso abɛsa ebi wɔ so a ɔmpɛ sɛ ɔbɛtwɛn ama obi asa awie na ɔno nso de ne ho agye na ɔmo nyinaa de asa no ataa so na eduru baabi a na ayɛ twema no twɛ ɛwɔ sunsum ayɛ apreapreɛ ɛba ne saa na obi abɛ sɛ ɔnkyerɛ ne tumi ne n'ahoɔden a ɔwɔ ɛwɔ saa agorɔ no mu ɛno nti wodeɛ monhwɛ bibi ɛbɛsi na deɛ ɛbɛsi wɔ aseɛ no ɛna mpɛ sɛ mede ɛto dwa sesie a ɔrekɔ mi suma ɛnya mmae sɛ wohwɛ a maame no asa a ɔsɛ no nyina suma ɛnya mmae ɛno nti ɔtwa ne ho na ɔsa na afei ne suma no ɛmpɛ kwan aba akyɛmade suma no ba ɔhu sɛ ɔhu hwee ayɛ sɛ ɔte ahwɛ saa time no na suma no ɛsane afei ɔtwa ne ho afei na suma no ankasa ɛbɛ sɛ ɛde ne ɛyɛ adwuma nti suma no ɛna ahyɛ aseɛ ɛba mu a ɔredi asa no nti wotumi sɛ n'asa no asesa but wohu sɛ maame bi nso ɛde asa aba ɛna Komfo mu ahema nso na ɛbɛtwa mu kɔ no nti maame pani paa basiriwa agye sɛ n'ani afiri ɔno ɛna ɔno nso ɛde n'asa ɛnam fa no ɛno nti wodeɛ monhwɛ deɛ ɛbɛsi ɛwɔ ha nsɛm bi ɛrekɔ so ɛwɔ dwumadie ase ɛno nam sɛ daabi ɛwɔ sɛ
kɔm no ɔn sɛ wahyɛ ase twa ne ho suban no asesa ɔde ne nsa asɔ ne sisi nti bere a wasɔ ne sisi no wahu sɛ suma no ɛyɛ dɛ ɛɛpɛm ɛne nti suma no egu so a kyerɛ sɛ ɛyɛ n'adwuma a kyerɛ sɛ ɛɛpɛm saa ɛna akɔmfo obiara ɛyɛ no wobɛtwa wo ho a na suma no adan ne ho anaasɛ wabɔ wura wo na afei deɛ ɔde wo ɛyɛ adwuma afei deɛ de wo a wobɛsi asa no ɛyɛ soronko deɛ wobɛyɛ biara so wonhu suma no kɔda a nsa na biribi atumi aka kyerɛ sɛ sei ɛna woyɛyɛ anaa sei ɛna wokaeɛ ɛno nti suma no ɛbam ɔn sɛ ne chairman na aba ne nkyɛn no chairman ɛna abɛsɔ ne mu na kyerɛ sɛ suma no ba mu a sɛdeɛ wobɛsi ayɛ wo ho no ɛyɛ different from sɛ suma no ɛnya mmaeɛ ɛno nti kɔmfɔ bɔ ahemaa abɛsi dwam a ɔbɛsa anka agodie no a na ɔno nso bɛdi agorɔ deɛ ɔhu yɛa ne sɛ kɔmfɔ foforɔ a yɛfrɛ no Komfo Dada abɛtware n'anim a kyerɛ sɛ ɔde asa agyina mu ɛno nti saa suma yi ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔbɛdi asa akyɛ ɔbɛyi ne ho afiri asa no mu sisi a nti si a wohwɛ a ɛyɛ Komfo Dada agye baabi a wotie ha na watie ha na kyerɛ sɛ wagye hɔ nyinaa afa nti ama suma no api akɔ n'akyi kakra a ɔhwɛ deɛ akɔmfo no ɔwɔ dwa mu no ɔreyɛ na saa akɔmfo wei ɛde asa taa so no ɛna ɛyɛ kɔmfoadu anaa nana adu a dodo na ɛnim no no ɔno nso ɛyɛ ɔbɛnfo mu okuni paa ɛba nananom so mu a ɛba sɛ obi ɛɛtia na nkanduro ɛba pene mu pene deɛ a ɛyɛ nana adu anaasɛ kɔmfoadu ɛdi mu kan ɛno nti ɛyɛ amemfa ne ɛdi agorɔ koraa ɛno ɛna kɔmfoadu abɔ awura asa no mu kɔmfoadu abɔ awura asa no mu no yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ so yɛ ɔma Komfo Dada pressure ɔtɔ pressure ma no pressure paa ɛna ɔtɔma no no sunsun mu ɔsɛ ɔma krase wɔ ha ɛna kyɛma nipa yi ni abɛsa ne ti wɔ fam ɛna wato ne nyinaa ɛwɔ spiritual significance and the reason why a ɛyɛ akyɛmanefo panin no ɛyɛ saa deɛ no ɛka ne ka ɔmo yɛ dɛ ɛkolide yɛ na wohwɛ a ɛyɛ challenge ɛna ɛkɔ so ɛyɛ spiritual challenge or spiritual ɛyɛ confrontation ɛna ɛkɔ so ɛni obi ɛkyerɛ ne bɔbere tumi ne n'ahoɔden ti wei etwa ne ho na wei etwa ne ho eto ne nsa fa ha na wei ato ne nsa fa ha ne nyinaa ɛkyerɛ nananom tumi ne ahoɔden a ɔwɔ saa pɛpɛɛpɛ ɛba sia na ama agorɔ no ayɛ fɛ na agorɔ no ayɛ dɛ ɛni ti Komfoadu asɔre afiri agorɔ no mu wotim sɛ asa na ɔbɛsa ayɛ no wɔn sɛ na ɔwɔ sa deɛ nanso na suma no ɛnhyɛ namfa no control ɛni ti afiri edwam a kyerɛ sɛ Komfo Dada egu so egyina asa no mu a odi asa afei ɛna wama Komfo wɔ ahema kwan a ɛyɛ Komfo wɔ ahema nso edi asa a wotwa ne ho na wotwa ne ho sei ɛna suma a ɛyɛ n'adwuma suma no ɛba a na kyerɛ sɛ abɛfa wo nipadua no nti deɛ woyɛ bia no ɛnya ne sɛ wo nsɛm mframa kakra ɛfa wo hɔ a kyerɛ sɛ anadwofa no ɛyɛ nabatuo no ɛna ɛgi so a ɛrekɔ so no na wɔn a wohu ɔmo yi ɛyɛ akyɛmanefo a kyerɛ sɛ Ghana nyinaa ɔmo agye di ɛwɔ tweneka mu papapapapa nti yɛnhwɛ sɛdeɛ agodie no ebisi akɔ wie ɛba amammerɛ ne amanneɛ a ɛhɔ ɛna nananom akɔmfoɔ nananom abosomfoɔ ahodoɔ a kyerɛ sɛ ɔmo som nananom som no ɔmo nya akwanya ɛde ɔmo amammerɛ ne ɔmo amanneɛ ɛtoto fam na kyerɛ sɛ ɔmo boa ɛma nananom som epagya na egyina yie ɛno nti tumi no ɛna ɛde ne nsa no kyerɛ sɛ tumi no ɛgya yɛ asa a kyerɛ sɛ ɔde ɛnenam hɔ. I'm so grateful for your time and I know very well that you actually enjoyed this traditional festival. And mind you, going forward, we are going to show you more videos involving Komfoadu. Komfoadu is one of the most respected and a very genuine spiritual or traditional priest in Ghana. So if you want somebody who can redeem you or take away your burdens in the spiritual realms, those who are confronting you in the spiritual realms, there are a lot of people who are going through a lot in the family, in their various homes. They are facing challenges. Some are legal cases, some are marital issues, some are sicknesses, a whole lot of challenges that confront man in everyday life. So please, if you're watching me here, I will entreat you to reach out to Komfoadu. He
I can testify the powers of Komfo Dada because I have had my personal experience with Komfo Dada when one spiritual leader told me or revealed something to me, gave me some directions. When I met Komfo Dada gave me exact directions and even gave me made it much more clearer to me. So from then I realized that Komfo Dada and most of the traditional dance, most of the festival, I see him, his energies and confronting other energies, trying to stand tall among all spiritual energies. So we are going to bring to your notice more details and we are going to have several interviews with Komfo Dada so that you know that he is actually or really a man of God and he has what it takes to give you a better life. Thank you for your time. Don't forget to subscribe, share a video, and drop your comment.